Мы продолжаем читать четвертую песню Шримад Бхагаватам, глава 23, стих 11. Постоянно занимаясь преданным служением, Приту Махараджа очистил и одухотворил свой ум, благодаря чему он смог постоянно думать о лотосных стопах Господа. Это позволило ему обрести отрешенность и совершенное знание, избавившее его от всех сомнений. Так он освободился от ложного эго и материальных представлений о жизни. Преданная, меня хорошо слышно? Okay, I'm back. I got the right connection now. Oh. All right. Yes, we hear you now. Okay, you already did that verse? Yeah, just the verse. I was off for a minute, so I didn't hear you. In the Narada Pancharatra, devotional service to the Lord is likened to a queen. When a queen gives an audience, many maidservants follow her. The maidservants of devotional service are material opulence, liberation, mystic power. The karmis are very much attached to material enjoyment, and gyanis are very anxious to become freed from material clutches. And the yogis are very fond of attaining the 8 kinds of mystic perfection. From the Narada Pancharatra, we understand that if one attains a stage of pure devotional service, he also attains all the opulences derived from fruitive activities, empiric philosophical speculation, and mystic yogic practice. Srila Bilva Mangal Thakur therefore prayed in his Krishna Karnamrita, "My dear Lord, if I have unflinching devotion to you, you become manifest before me personally, and the results of fruitive activity and empiric philosophical speculation, religion, economic development, sense gratification, liberation, become like personal attendants and remain standing before me as if awaiting for my order." The idea here is that Gyanis, by culture of Brahma Vidya, spiritual knowledge, struggle very hard to get out of the clutches of material nature. But a devotee, by dint of his advancement in devotional service, automatically becomes detached from his material body. When the devotee's spiritual body begins to manifest, he actually enters into these activities in transcendental life. Комментарий. Нарада Панчаратре преданное служение Господу сравнивается с королевой. Когда королева дает аудиенцию, ее окружают множество прислужниц. Прислужницы преданного служения – это материальное богатство, освобождение и мистические силы. Карми очень привязаны к материальным наслаждениям, гьяни стремятся освободиться из материального плена, а йоги – обрести 8 мистических совершенств. Из Нарада Панчаратры мы узнаем, что человек, достигший уровня чистого преданного служения, получает все те блага, которые приносят кармическая деятельность, а также занятия эмпирической философией и мистической йогой. Вот почему в Кришна Карнамрите Шрила Билвамангала Тхакур говорит: «О мой Господь, когда моя преданность Тебе станет непоколебимой, Ты сам предстанешь передо мной, а результаты кармической деятельности и философских поисков истины, благочестия, материальное процветание, чувственные удовольствия и освобождение станут моими слугами и тоже появятся передо мной, ожидая распоряжений». Смысл этого утверждения в том, что гьяни, постигая Брахма-видью, духовную науку, прилагают огромные усилия к тому, чтобы вырваться из когтей материальной природы, тогда как бхакта, идущий путем преданного служения, естественным образом избавляется от привязанности к своему материальному телу. А когда формирование его духовного тела заканчивается, он получает возможность возвратиться к своей трансцендентной деятельности в духовном мире.
At present, we have contacted a material body, material mind, and material intelligence. But when we become free from these material conditions, our spiritual body, spiritual mind, and spiritual intelligence become manifest. In that transcendental state, the devotee attains all the benefits of karma, jnana, and yoga. Although he never engages in fruitive activities or empiric speculation to attain mystic powers, automatically mystic powers appear in his service. A devotee does not want any kind of material opulence, but such opulence appears before him automatically. He does not have to endeavor for it. Because of his devotional service, he automatically becomes Brahma Bhuta. Bhagavatam 4:30-20. That's quoted very often. В настоящее время мы наделены материальным телом, материальным умом и материальным интеллектом, но когда мы освободимся от них, проявится наше духовное тело, духовный ум и духовный разум. Достигнув этого трансцендентного положения, преданный получает все те блага, которые приносят карма, гьяна и йога. Хотя он никогда не занимался кармической деятельностью или философскими поисками и не пытался обрести мистические способности, эти способности развиваются у него сами собой в процессе преданного служения. Преданные не ищут материальных богатств, они приходят к нему сами. Для этого ему не нужно прилагать никаких усилий. Занятия преданным служением сами по себе приводят его на уровень Брахма-Бхуты, о чем говорится и в уже цитировавшемся стихе из Бхагавад-гиты 14.26. So, like Prabhupada is a perfect example. He exhibited so many mystic powers and so much opulence came his way, but he didn't seek those things and he didn't make a big deal out of it. But, you know, he did things, he knew things that he'd never studied and everything just worked for him. And I guess some other devotees, we can see amazing things happen, you know, not anywhere near on the level of Prabhupada, but similar things. And we just try to do everything for Krishna. He'll give us whatever we need to do it. Мы можем видеть, что Шрила Прабхупада был совершенным тому примером. Он проявлял очень много мистических сил, и богатство само собой приходило к нему, хотя он его не искал. И каким-то образом у него все получалось. И также можно видеть, что другие преданные, они тоже проявляют какие-то способности, несмотря на то, что, конечно, их нельзя поставить на один уровень со Шрилой Прабхупадой, но мы видим, что таких преданных много чего получается. So that verse from the Bhagavatam is, I'll just read the translation. Always engaging in activities of devotional service, devotees feel ever increasingly fresh and new in all their activities. The all-knower, the super soul within the heart of the devotee, makes everything increasingly fresh. This is known as the Brahman position by the advocates of the absolute truth. In such a liberated state, Brahma Bhuta, one is never bewildered, nor does one lament or become unnecessarily jubilant. This is due to Brahma Bhuta's situation. Преданный не ищет материальных богатств, они приходят к нему сами. Для этого ему не нужно прилагать никаких усилий. Занятия преданным служением сами по себе приводят его на уровень Брахма-Бхуты, о чем говорится в уже цитировавшемся стихе из Бхагавад-гиты. Okay, onward with the purport. Oh, no, we'll go back to where we were. The devotee is inspired by the super soul within. That's not it. Mam Shayo Vabhicharena Bhakti Yogena Sevate Brahma
Sagunan samatichaitan brahma bhuya kalpate. It's a similar verse from the Gita. One who is engaged in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Тот, кто полностью посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с избранного пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Брамана. Это стих из Бхагавагиты 14:26. Because of his regular discharge of devotional service, the devotee attains a transcendental stage of life. Since his mind is transcendently situated, he cannot think of anything but the lotus feet of the Lord. This is the meaning of the word samsmarana anupurja. By constantly thinking of the lotus feet of the Lord, the devotee immediately becomes situated in Shuddha Sattva. Shuddha Sattva refers to that platform which is above the modes of material nature, including the mode of goodness. In the material world, the mode of goodness is considered to be representative of the highest perfection, but one has to transcend this mode and come to the stage of Shuddha Sattva, or pure goodness, where the three qualities of material nature cannot act. Постоянно занимаясь служением Господу, преданный достигает трансцендентного положения, и поскольку ум преданного становится трансцендентным, он не может думать ни о чем, кроме лотосных стоп Господа. В этом заключается смысл слова «самсарана анупутрея». Преданный, постоянно размышляющий о лотосных стопах Господа, сразу поднимается на уровень Шудда-саттвы. Шудда-саттва выше любой из гун материальной природы, в том числе и гуны благости. В материальном мире высшей ступенью совершенства считается гуна благости, но преданный должен подняться еще выше и достичь мира Шудда-саттвы, мира чистой благости, на который не распространяется влияние гун материальной природы. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives the following example. If one has strong digestive power, after eating, he automatically lights a fire within his stomach to digest everything and does not need to take medicine to aid his digestion. Similarly, the fire of devotional service is so strong that a devotee does not need to act separately to attain perfect knowledge or detachment from material attractions. A jnani may become detached from material attractions by prolonged discussions on subjects of knowledge, and may in this way finally come to the Brahma Bhuta stage. But a devotee does not have to undergo so much trouble. By virtue of his devotional service, he attains the Brahma Bhuta without a doubt. The yogis and jnanis are always doubtful about their constitutional position. Therefore, they mistakenly think of becoming one with the Supreme. Therefore, a devotee's relationship with the Supreme becomes manifest beyond all doubt, and he immediately understands that his position is that of eternal servant of the Lord. Jnanis and yogis, without devotion, may think themselves liberated, but actually their intelligence is not as pure as that of a devotee. In other words, the jnanis and yogis cannot become factually liberated unless they become elevated to the position of devotees. Сила Вишванатха Чакраварти Такур приводит следующий пример. У человека с хорошим пищеварением сразу после еды в желудке разгорается огонь, который переваривает всю съеденную пищу. Такому человеку не нужно принимать лекарства, стимулирующие этот процесс. Подобно этому, огонь преданного служения столь силен, что преданному не нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы обрести совершенное знание или избавиться от материальных привязанностей. Гьяни может освободиться от материальных привязанностей в процессе длительных рассуждений и философских поисков. Таким образом, он в конце концов достигает уровня Брахма-Бхуты, но преданному не нужно преодолевать столько трудностей. Занимаясь преданным служением, он непременно достигнет уровня Брахма-Бхуты. Поскольку гьяни и йоги не знают точно, какова их истинная природа,
У них возникает ошибочное представление о том, что они должны стремиться к слиянию со Всевышним. Но у преданного, восстановившего свои взаимоотношения с Верховным Господом, не остается и тени сомнения. Он сразу же осознает себя вечным слугой Господа. Гьяни и йоги, лишенные преданности Господу, могут считать себя освобожденными душами, но на самом деле их разум не так чист, как разум преданного. Иными словами, гьяни и йоги не смогут по-настоящему освободиться из материального плена, пока не достигнут уровня преданного служения. Arura Krishna Param Padam Tata Patant Yado Nadrita Yusmadangraya 10.2.32. The Gyanis and Yogis may rise to the highest position, Brahman realization, but because of their lack of devotion unto the lotus feet of the Lord, they again fall down into material nature. Therefore, Jnana and Yoga should not be accepted as real processes for liberation. By discharging devotional service, Maharaj Prithu automatically transcended all these positions. Since Maharaj Prithu was a Shaktyavesh incarnation of the Supreme Lord, he did not have to act in any way to attain liberation. He came from Vaikuntha, or the spiritual sky, in order to execute the will of the Supreme Lord on earth. Consequently, he was to return home back to Godhead without having to execute Jnana, Yoga, or Karma. Although Prithu Maharaj was eternally a pure devotee of the Lord, he had nevertheless adopted the process of devotional service in order to teach the people in general the proper process for executing the duties of life and ultimately returning home back to Godhead. Гьяни и йоги могут достичь очень высокой ступени духовного самосознания и постичь Браман, но поскольку они не нашли прибежища под сенью лотосных стоп Господа, им придется опять падать в материальный мир. Поэтому гьяну и йогу нельзя считать методами, с помощью которых можно действительно обрести освобождение. Благодаря своим занятиям преданным служением, Махараджа Притху легко превзошел все, чего можно достичь с помощью гьяны и йоги. Как Шактявеша аватаре Верховного Господа, Махараджа Притху не нужно было прилагать никаких усилий для того, чтобы обрести освобождение. Он пришел на землю из мира Вайкунтхи, с духовного неба, с единственной целью – исполнить волю Господа. Чтобы вернуться домой к Богу, ему не нужно было тратить время на занятия гьяной, йогой или кармой. Притху Махараджа всегда был чистым преданным Господа, и тем не менее он стал следовать принципам преданного служения, чтобы показать обыкновенным людям, как нужно исполнять свой долг и как в конце жизни вернуться домой к Богу. Next verse. Chanaya dir adigatatma gatir nirihas tat tat yajech shanad idam vayunena yena tavanna yoga gatibir yati apramato yavad gadagraja gatasuratim nakuryat. When he became completely free from the conception of bodily life, Maharaj Prithu realized Lord Krishna sitting in everyone's heart as the Paramatma. Being thus able to get all instruction from him, he gave up all of the practices of yoga and jnana. He was not even interested in the perfection of yoga and jnana systems, for he thoroughly realized that the devotional service to Krishna is the ultimate goal of life. And unless the yogis and jnanis become attracted to Krishna Katha, narrations about Krishna, their illusions concerning existence can never be dispelled. Полностью избавившись от телесных представлений о жизни, Махараджа Притху постиг Господа Кришну, который в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. Получая от него наставления, он отказался от занятий йогой и гьяной. Он не стремился к достижению совершенства в йоге и гьяне, ибо до конца осознал, что преданное служение Кришне – высшая цель жизни, и что до тех пор, пока йоги и гьяни не проявят интереса к Кришна-катхе, повествованием о Кришне,
они не смогут избавиться от иллюзорных представлений о природе бытия. As long as one is too much absorbed in the bodily conception of life, he becomes interested in many different processes of self-realization, such as the mystic yoga system or the system utilizing the speculative empirical methods. However, when one understands that the ultimate goal of life is to approach Krishna, he realizes Krishna within everyone's heart and therefore helps everyone who is interested in Krishna consciousness. Actually, the perfection of life depends on one's inclination to hear about Krishna. It is therefore mentioned in this verse, Yavad Gadagraja Katasudratim Nakuryat. Unless one becomes interested in Krishna, in his pastimes and activities, there's no question of liberation by means of yoga or speculative knowledge. Пока человек находится во власти телесных представлений о жизни, его привлекают различные методы самоосознания, такие как мистическая йога или спекулятивно-эмпирические методы. Но когда человек осознает, что высшая цель жизни – достичь Кришны, он начинает понимать, что Кришна пребывает в сердце каждого и помогает всем, кто хочет развить в себе сознание Кришны. На самом деле достичь совершенства может только тот, кто развил в себе желание слушать повествование о Кришне. Having attained to the stage of devotion, Prithu Maharaj became uninterested in the practices of Jnana and Yoga and abandoned them. This is the stage of pure devotional life, as described by Rupa Goswami. Anya Vilasi Tasunyam Jnana Karma Janavritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uchate Uttama. Real Jnana means understanding that the living entity is the eternal servant of Krishna. This knowledge is attained after many, many births, as confirmed in Bhagavad Gita. Bhavanam Jamanam Ante Ganamam Prapadyate. In the Paramahansa stage of life, one fully realizes Krishna as everything. Vasudeve Sarvamiti Samahatma Sadurlabha. When one understands fully that Krishna is everything, and that Krishna consciousness is the highest perfection of life, he becomes a Paramahansa or Mahatma. Such a Mahatma or Paramahansa is Человек может заниматься йогой или предаваться философским размышлениям, но пока у него не возникнет влечение к Кришне, к его играм и деяниям, ему не удастся освободиться из материального плена. Достигнув уровня преданного служения, Махараджа Притху утратил интерес к занятиям гьяной и йогой и отказался от них. По словам Рупы Госвами, это знаменует начало чистого преданного служения. Истинная гьяна – это осознание того, что живое существо является вечным слугой Господа. Согласно Бхагават-гите 7.19, живое существо обретает это знание только после многих и многих жизней. Достигнув ступени Парамахамсы, человек полностью осознает, что Кришна – суть все. Such a Mahatma or Paramahansa is very rare to find. A Paramahansa or pure devotee is never attracted by Hatha Yoga or speculative knowledge. He is simply interested in the unalloyed devotional service of the Lord. Sometimes one who has formerly addicted to these processes tries to perform devotional service and the Jnana and Yoga at the same time. But as soon as one comes to the unalloyed stage of devotional service, is able to give up the other methods of self-realization. In other words, when one firmly realizes Krishna as the supreme goal, he's no longer attracted by mystic yoga practice or the speculative empirical methods of knowledge. Тот, кто действительно понял, что Кришна есть все, и что обрести сознание Кришны значит достичь высшей ступени совершенства, становится Парамахамсой или Махатмой.
Такой махатма или парамахамса встречается очень редко. Парамахамсу чистого преданного не интересует хатха-йога или спекулятивные методы познания истины. Его привлекает только чистое, беспримесное служение Господу. Иногда преданный, который прежде занимался гьяной или йогой, пытается совмещать эти занятия с преданным служением, но достигнув уровня чистого преданного служения, он отказывается от всех прочих методов самоосознания. Иными словами, того, кто действительно понял, что высшая цель жизни – это Кришна, перестают привлекать занятия мистической йогой или спекулятивно-эмпирические методы познания. That means, like Prabhupada, he would sometimes condemn very heavy when people that were practicing, hatha yoga or something would visit him. Иногда Шрила Прабхупада, он очень так строго проповедовал, когда его приходили навещать люди, которые практикуют хатха-йога. But that's because they were thinking that's the goal of life, to get a healthy body, beautiful body, and he was condemning that. Yeah. И он их осуждал, но это только потому, что такие люди, они думали, что в этом и есть совершенство жизни, чтобы обрести красивое тело, совершенное тело, какие-то способности. То есть он осуждал их из-за этого. But we have to maintain our body by some sort of exercise. That's all right. Но нам нужно делать какие-то физические упражнения для того, чтобы поддерживать свое тело, и это нормально. So, evam savira pravara samyogyatmanam atmani brahma bhuto dridam kale tat yaja swam kalevaram. In due course of time, when Prithu Maharaj was to give up his body, he fixed his mind firmly on the lotus feet of the Lord, Krishna, and completely situated in Brahma Bhuta, he gave up his material body. Когда Притху Махараджа пришло время оставить тело, он полностью сосредоточил ум на лотосных стопах Кришны. Достигнув таким образом стадии Брахма-Бхуты, он покинул материальное тело. According to the Bengali proverb, whatever spiritual progress one makes in life will be tested at the time of death. In Bhagavad Gita, it is also confirmed, yam yam vapi smaram bhavan tajad yante kalevaram tam tam evaiti konteya sadatad bhava bhavita. Those who are practicing Krishna consciousness know that their examination will be held at the time of death. If one can remember Krishna at the time of death, he is immediately transferred to Goloka Vrindavan or Krishna Loka, and thus his life becomes successful. Prithu Maharaj, by the grace of Krishna, could understand that the end of his life was near, and thus he became very jubilant and proceeded to give up his body on the Brahma Bhuta stage by practicing the yogic process. У бенгальцев есть поговорка: все, чего человек достиг в духовной жизни, проверяется в момент смерти. Об этом также сказано в Бхагават-гите.
Те, кто идет путем сознания Кришны, знают, что в момент смерти им предстоит держать экзамен. Если в момент смерти человек сможет вспомнить о Кришне, он тут же перенесется на Галоку Вриндавану или Кришналоку, и таким образом его жизнь увенчается успехом. Again, he's quoting the same verse, 4:30:20. It's about 5 or 6 times in so many purports. So obviously it's quite important. Опять же, он цитирует стих, который цитировался неоднократно раньше, поэтому этот стих очень важен. It is thoroughly described in the following verses how one can voluntarily give up this body and return home back to Godhead. The yogic process practiced by Prithu Maharaj at the time of death accelerates the giving up of this body while one is in sound health physically and mentally. Every devotee desires to give up his body while he's sound physically and mentally. This desire was also expressed by King Kudashekar in his Mukundamala Stotra. Когда Притху Махараджа по милости Кришны понял, что его жизнь приближается к концу, он очень обрадовался и, воспользовавшись приемами мистической йоги, стал готовиться к тому, чтобы оставить тело, достигнув стадии Брахма-будды. В последующих стихах подробно описан метод, позволяющий человеку по своей воле оставить материальное тело и вернуться домой к Богу. Метод йоги, которым воспользовался в преддверии смерти Притху Махараджа, позволяет человеку оставить тело, пока он физически и психически здоров. Каждый преданный мечтает покинуть тело физически и психически здоровым. Вот так выразил это желание царь Кулашикхара в Мукунда-мала стотре. Krishna Tvadiya Padapankaja Panjarantam Adhyaiva me Visatu Manasaraja Hansan Prana Prayana Samaye Kapavata Pitai Kantavaro Danavido Smaranam Kutaste. Mukundamala. King Kula Shekhar wanted to give up his body while in a healthy state, and thus he prayed to Krishna to let him die immediately while he was in good health and while his mind was sound. When a man dies, he's generally overpowered by mucus and bile and he chokes. Since it is very difficult to vibrate any sound while choking, it is simply by Krishna's grace that one can chant Hare Krishna at the time of death. If, however, by situating himself in the Muktasana position, a devotee can immediately give up his body and go to whatever planet he wants. A perfect yogi can give up his body whenever he wants through the practice of yoga. Царь Кулашикхара говорит о том, что не хотел бы умереть от болезни и молит Кришну позволить ему оставить тело немедленно, пока он здоров и ум его ясен. В момент смерти, как правило, в теле человека разливается желчь, а слизь подступает к горлу, так что он начинает задыхаться. В этом состоянии очень трудно говорить, поэтому произнести Харе Кришна в момент смерти может только тот, кому Кришна окажет свою милость. Однако йога способен покинуть тело, когда он этого хочет. Для этого ему достаточно принять позу, которая называется муктасаной. Человек в совершенстве, владеющий методом йоги, может покинуть тело, когда сам того пожелает. Sampijapayum parsnibhyam vayum utsarayan chanai nabhyam koshteshvavastapya rid ura kanta shirsani. When Maharaj Prithu practiced a particular yogic sitting posture, he blocked the door of his anus with his ankles, pressed his right and left calves, and gradually raised his life hair upward, passing it on to the circle of his navel, up to his heart and throat, and finally pushed it upward to the central position between his two eyebrows.
Приняв одну из йогических поз, Махараджа Притху перекрыл лодыжками анальное отверстие и, надавив на правую и левую икры, стал постепенно поднимать жизненный воздух. Он довел его до уровня пупка, затем поднял к сердцу и горлу и, наконец, протолкнул его в голову, остановив между бровей. This is how the mechanical way of leaving the body. Devotees don't have to worry. Здесь объясняется механический способ, с помощью которого можно оставить тело, но преданным не нужно переживать по этому поводу. Like Bhishma was lying on the battlefield and said that he's waiting for the certain phase of the moon. Например, Бишма, он лежал на поле боя, и он не оставлял тело, потому что он говорил, что он ждет определенного, когда Луна войдет в определенное положение. But if we read Mahabharata, we know he was really waiting for Krishna to come with Yudhisthira and where he could speak to Yudhisthira. That's why he didn't leave right away, because the devotee doesn't have to worry about when he leaves the body. Krishna will always take care of him. The yogis have to be careful to leave at a certain time, so many things. Но, читая Махабхарату, мы можем понять, что на самом деле он там лежал в ожидании Кришны и Юдиштхиры для того, чтобы поговорить с Юдиштхирой. Поэтому преданные не должны переживать по этому поводу. Они могут оставить тело в любой момент, и Кришна сам придет к ним. Но йоги, мистики, если они хотят оставить тело, они должны все правильно рассчитать и сделать это в подходящий момент. The sitting posture described herein is called muktasana. In the yoga process, after following the strict regulated principles, controlling sleeping, eating, and mating, one is allowed to practice the different sitting postures. The ultimate aim of yoga is to enable one to give up this body according to his own free will. One who has attained the ultimate summit of yoga practice can live in the body as long as he likes, or as long as he's not completely perfect. Leave the body to go anywhere within or outside the universe. Some yogis leave their bodies to go to higher planets and enjoy material facilities. However, intelligent yogis do not wish to waste time within this material world at all. They do not care for the material facilities of higher planetary systems, but are interested in going back home, back to Godhead. Поза, описанная в данном стихе, называется муктасаной. Вначале йог учится соблюдать строгие правила и ограничения, регламентирующие его сон, потребление пищи и сексуальную активность, после чего ему разрешается приступить к выполнению различных поз йоги. Конечная цель йоги – дать человеку возможность покинуть тело по собственному желанию. Тот, кто обрел эту способность, может оставаться в теле столько, сколько пожелать, а тот, кто еще не достиг совершенства, покинув тело, отправляется на какую-нибудь планету в этой вселенной или за ее пределами. Некоторые йоги оставляют тело, чтобы перенестись на высшие планеты и вкусить доступных на них удовольствий. Однако по-настоящему разумные йоги не хотят задерживаться в материальном мире, считая это напрасной тратой времени. Их ничуть не привлекают материальные соблазны, имеющиеся на высших планетах. Они хотят отправиться прямо в духовный мир, то есть вернуться домой к Богу. From the description of this verse, it appears that Maharaj Prithu had no desire to promote himself to the higher planetary system. He wanted to return home immediately back to Godhead. Although Maharaj Prithu stopped all practice of mystic yoga after realizing Krishna consciousness, he took advantage of his previous practice and immediately placed himself on the Brahma Bhuta platform
in order to accelerate his return to Godhead. The aim of this particular system of asana, known as the sitting posture for liberation, or muktasana, is to attain success in Kundalini chakra and gradually raise the life air from the Muladhara chakra to the Swadhisthana chakra, then to the Manipur chakra, the Anahata chakra, the Vishuddha chakra, and finally to the Agya chakra. When the yogi reaches the Agya chakra between the two eyebrows, he's able to penetrate the Brahmarandra, or the hole in his skull, and go to any planet he desires, up to the spiritual kingdom of Vaikuntha or Krishna Loka. Из этого стиха яствует, что Махараджа Притху не стремился попасть на высшие планеты. Он хотел сразу вернуться домой к Богу. Обретя сознание Кришны, Махараджа Притху прекратил заниматься мистической йогой, но чтобы ускорить свое возвращение к Богу, он воспользовался тем, чему научился ранее, и, минуя все промежуточные ступени, поднялся на уровень Брахма-Бхуты. Поза, называемая муктасаной, что значит положение тела, позволяющее обрести освобождение, дает возможность вывести жизненную силу из кундалини чакры и постепенно поднять ее из муладхары чакры в свадхиштхана чакру, затем в манипура чакру, анахата чакру, вишудха чакру и, наконец, в агья чакру. Достигнув агья чакры, расположенной на уровне межбровья, йог получает возможность пройти через отверстие в черепе, называемое Брахмарандрой, и перенестись на любую планету, в том числе и на планеты Духовного Царства Вайкунтхи или на Кришна-Локу. The conclusion is one has to come to Brahma-Bhuta, again, that same verse, for going back to Godhead. However, those who are in Krishna consciousness, who are practicing Bhakti Yoga, Shravana, Kirtana, Smarana, Vishnu, can return to Godhead without even practicing the Muktasana process. The purpose of Muktasana is to come to the Brahma-Bhuta stage, for without being on the Brahma-Bhuta, one cannot be promoted to the spiritual sky. As Krishna says, Mam cha yoga abhicharene bhakta yogena sevate sagunan samatichacha brahma bhuyaya kalpate. The bhakti yogi practicing bhakti yoga is always situated on the Brahma Bhuta stage. Brahma bhuyaya kalpate. If a devotee is able to continue Итак, чтобы вернуться к Богу, необходимо достичь ступени Брахма-Бхуты. Однако те, кто обладает сознанием Кришны и занимается бхакти-йогой, могут вернуться к Богу, не прибегая к помощи муктасаны. Йоги практикуют муктасану, чтобы подняться на ступень Брахма-Бхуты, поскольку, не достигнув этого уровня, нельзя попасть в духовный мир. Bhakti yoga is always situated in the Brahma Bhuta, Brahma Bhuyaya Kalpate. If a devotee is, consequently, a devotee need not feel sorry for not having practiced the Kundalini chakra or not penetrating the 6 chakras one after another. As far as Maharaj Prithu was concerned, he had already practiced this process, and since he did not want to wait for the time when his death would occur naturally, he took advantage of the Sat chakra penetration process and thus gave up the body according to his own free will and immediately entered the spiritual sky. В Бхагавад-гите 14.26 сказано: преданный, занимающийся бхакти-йогой, всегда находится на уровне Брахма-Бхуты, Брахма-Бхуяя Калпаты. Если он сумеет остаться на этом уровне, то после смерти непременно достигнет духовного неба и вернется к Богу. Поэтому преданному не стоит жалеть о том, что он не научился манипулировать кундалини чакрой и поднимать жизненную силу последовательно через все 6 чакр. Что же касается Махараджа Притху, то он занимался мистической йогой ранее, и потому теперь, не желая дождаться естественной смерти, воспользовался этим методом, чтобы пройти через шат-чакру. Таким образом, он оставил тело тогда, когда счел нужным,
и сразу достиг духовного неба. Utsarpayam stutam murni kramena vesya nispriha vayum vayo chitokayam tejas tejas yanujuyat. Tejas teja yat. In this way, Prithu Maharaj gradually raised his life hair up to the hole in his skull, and thereby he lost all desire for material existence. Gradually, he merged the air of life, the totality of air, his body with the totality of earth, and the fire within his body with the totality of fire. Так Махараджа Притху постепенно поднял жизненный воздух до отверстия в черепе и в результате полностью избавился от привязанности к материальной жизни. Постепенно он соединил свой жизненный воздух со стихией воздуха, свое тело со стихией земли, а огонь в теле со стихией огня. So you can see, if we had to do that, we'd never make it. The yogis, they have to practice, so diligently for so long. Можем видеть, что если мы так So they попробуем, то у can нас just не move получится. the life here up step by step and then merge them all with the different elements and then meditate. And Prabhupada said that sometimes they may leave their body thinking they'll go to the spiritual world, but they have to, just like they had to raise the life here up, they have to pass over all the heavenly planets, and they might think, oh, this one looks pretty nice, I'll just stop there for a while, and then get all entangled, not make it to the spiritual world. Если мы так попытаемся тоже сделать, у нас не получится, потому что йоги, они практикуют это очень много лет, контролировать все эти чакры, сливаться с разными элементами, с разными материальными элементами. И иногда йоги думают, что они оставляют тело таким образом, они поднимаются в духовный мир, но не всегда это происходит сразу, для того, чтобы, то есть как на земле мы должны вырасти, то есть продвинуться в жизни, то также, когда они оставляют тело для того, чтобы попасть в духовный мир, они должны пройти через все райские планеты. И иногда может быть такое, что они привлеклись какой-то определенной райской планетой, и они могут подумать, о, здесь классно, побуду я-ка здесь. И таким образом они запутываются еще сильнее и никогда не попадают в духовный мир. When the spiritual spark, which is described as 1/10,000th part, the tip of a hair, is forced into material existence, that spark is covered by gross and subtle material elements. The material body is composed of 5 gross elements: water, fire, air, and ether, and 3 subtle elements: mind, intelligence, and ego. And when it attains liberation, he is freed from all these material coverings. Indeed, success in yoga involves getting free from all these material coverings and entering into spiritual existence. Lord Buddha's teachings of nirvana are based on this principle. Lord Buddha instructed his followers to give up these material coverings by means of meditation and yoga. Lord Buddha did not give any information about the soul, but if one follows his instructions strictly, he will ultimately come free from the material coverings and attain nirvana. Когда духовная искра, размер которой равен 1/100000 части кончика волоса, попадает в материальный мир, ее покрывают оболочки из грубых и тонких материальных элементов. Материальное тело состоит из 5 грубых элементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира, и 3 тонких – ума, разума и эго. Когда живое существо обретает освобождение, оно избавляется от этих материальных оболочек.
Цель занятий йогой состоит именно в том, чтобы сбросить с себя материальные оболочки и войти в духовное бытие. Этот принцип лежит в основе учения Господа Будды о нирване. Господь Будда учил своих последователей тому, как с помощью медитации и йоги избавиться от материальных оболочек. Он ничего не говорил о душе, но те, кто строго следует его указаниям, в конце концов освобождаются от материальных оболочек и достигают нирваны. When the living entity gives up his material coverings, he remains a spirit soul. This spirit soul must enter into the spiritual sky to merge into the Brahman effulgence. Unfortunately, unless the living entity has information of the spiritual world and the Vaikunthas, there is a 99.9% chance of falling down again into material existence. There is, however, a small chance of being promoted to the spiritual planet from the Brahman effulgence, or the Brahma Jyoti. This Brahma Jyoti is considered by impersonalists to be without variety. Сбросив материальные оболочки, живое существо остается духовной искрой, которая должна войти в духовное небо, чтобы погрузиться в сияние Брамана. К сожалению, если живое существо ничего не знает о духовном мире и планетах Вайкунхи, оно с вероятностью 99,9% снова упадет в материальный мир. Тем не менее, существует некоторая весьма незначительная вероятность того, что из сияния Брамана Брамаджоти живое существо поднимется на одну из планет духовного мира. This Brahma Jyoti is considered by impersonalists to be without variety, and the Buddhists consider it to be void. In either case, whether one accepts the spiritual sky as being without variety or void, there is none of the spiritual bliss which is enjoyed in the spiritual planets. The Vaikunthas are Krishna Loka. In the absence of varieties of enjoyment, the spirit soul gradually feels an attraction to enjoy a life of bliss, and not having inner information of Krishna Loka or Vaikuntha Loka, he naturally falls down to material activities in order to enjoy material variety. Имперсоналисты считают, что в Брахма-йоте нет разнообразия, а буддисты представляют его пустотой. Тем, кто думает, что в духовном небе нет разнообразия, равно как и тем, кто считает его пустым, недоступно духовное блаженство, которое испытывают живые существа на духовных планетах Вайкунтхах и Кришна-локе. Лишенное разнообразия, без которого невозможно наслаждение, душа рано или поздно начинает искать блаженство, а поскольку ей ничего не известно о Кришна-локе и Вайкунтха-локе, то нет ничего удивительного в том, что она опускается до материальной деятельности, чтобы наслаждаться разнообразием материального мира. Kan yakashe dravam toye yatastanam vibhagasha chitim ambasi tat tejasi adovayo nabasyamum. In this way, according to the different positions of the various parts of the body, Prithu Maharaj merged the wholes of his senses with the sky, his bodily liquids such as blood and various secretions with the totality of water, and he merged earth with water and water with fire, fire with air, air with sky, and so on. This is all described in the second canto also, how the yogi has to do that. Затем, в соответствии с положением разных частей тела, Притху Махараджа погрузил отверстия органов чувств в эфир, а находящиеся в теле жидкости, кровь и разные секреты в оболочку воды. Вслед за этим он погрузил землю в воду, воду в огонь, огонь в воздух, воздух в эфир и так далее. Это также описывается во второй песне Шримад Бхагаватам. In this verse, two words are important.
Yatastanam vibhagasha. In Srimad Bhagavatam, 2nd Canto, 5th chapter, Lord Brahma clearly explained to Narada how the creation took place. And he explained one step after another. The proper divisions of the senses, the controller of the senses, the objects of the senses, and the material elements. He also explained how they are created one after another. The air from the sky, the fire from the sky, the fire from the air, the water from the fire, the earth from the water, etc. It is important to know thoroughly the process of creation as it applies to this cosmic manifestation. Similarly, this body is also created according to the same process by the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead, after entering this universe, creates the cosmic manifestations one after another. Similarly, the living entity, after entering the womb of a mother, also collects its gross and subtle bodies, taking ingredients from the totality of sky, air, fire, water, and earth. В этом стихе особенно важны два слова «ядхастанам вибагаша». В 5 главе 2 песни Шримад Бхагаватам Господь Брахма, рассказывая Нараде о том, как создавался материальный мир, один за другим описал различные органы чувств, тех, кто ими управляет, объекты чувств и материальные элементы, а также объяснил порядок, в котором они создаются. Из эфира возникает воздух, из воздуха огонь, из огня вода, из воды земля и так далее. Понимание того, как был создан материальный космос, необходимо каждому. Точно так же Верховный Господь создает материальное тело. Входя во Вселенную, Господь один за другим создает различные материальные объекты. Подобно этому, живое существо входит в чрево матери и начинает строить свое грубое и тонкое материальное тело, получая необходимые компоненты из первозданных эфира, воздуха, огня, воды и земли. The word yatastanam vibhagasha indicates that one should know the process of creation and should meditate upon the creative process inversely and thus become free from the material contamination. Слова «ядхастанам вибагаша» указывают на то, что йог должен знать, как протекает процесс творения и медитировать на него в обратной последовательности, чтобы очиститься от материальной скверны. Okay, we're going to have a 5-minute break. Stretch, do whatever you have to do. I'll turn off the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Indriyeshu manastani tanmatreshu yatod bhavan bhutadi na mun yutkritsya mahat yatmani sandade. He amalgamated the mind with the senses and the senses with the sense objects according to their respective positions. He also amalgamated the material energy with the total material energy, the Mahatattva. Текст 17. Он слил свой ум с чувствами, а чувства с соответствующими объектами чувств, а материальное эго с совокупной материальной энергией Махататтвой. So it's like taking apart a very complicated machine or something to find your way down to repair something, you know. You should dismantle every little bit of attachment to the material world. So that's not meant for this day and age. We're very fortunate. Это как найти какую-то деталь в машине для того, чтобы ее починить. Таким образом он разрывал привязанность к материальному миру. Но в наши времена нам не обязательно следовать этой практике, поэтому нам очень повезло.
Purport. In respect to the ego, the total material energy is sundered in two parts. One agitated by the mode of ignorance and the other agitated by the mode of passion and goodness. Due to agitation by the modes of ignorance, the five gross elements are created. Due to agitation by the mode of passion, the mind is created. And due to agitation by the mode of goodness, false egoism, or identification with matter, is created. The mind is protected by a particular type of demigod. Sometimes the mind is also understood to have a controlling deity or demigod. In this way, the total mind, namely the material mind controlled by material demigods, was amalgamated with the senses. The senses, in turn, were amalgamated with the sense objects. The sense objects are forms, taste, smells, sounds, etc. Совокупная материальная энергия, рассматриваемая в ее отношении к эго, делится на две части. Одно из них приводит в возбуждение гуна невежества, а другую – гуны страсти и благости. Из этой части материальной энергии, которую возбуждает гуна невежества, возникают 5 грубых материальных элементов. Махататва, приведенная в движение гуна и страсти, порождает ум, а возбужденная гуной благости совокупная энергия создает ложное эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя с материей. Ум, манах, находится под покровительством одного из полубогов. Иногда говорится также, что определенное божество или полубог управляет умом. Таким образом, совокупный ум, то есть материальный ум, вместе с управляющими им материальными полубогами, был соединен с чувствами. А чувства, в свою очередь, соединились с объектами чувств. К объектам чувств относятся формы, вкусы, запахи, звуки и так далее. Breaking it, taking it apart, very difficult. But if we can remember Krishna, then he just takes us back to Godhead. Очень тяжело это все разделить на части, но если мы будем помнить о Кришне, то он просто заберет нас к себе домой, к Богу. Sound is the ultimate source of all sense objects. The mind was attracted by the senses, and the senses by the sense objects, and all of them were ultimately amalgamated in the sky. The creation is so arranged that cause and effect follow one after another. The merging process involves amalgamating the effect with the original cause. Since the ultimate cause in the material world is Mahatattva, everything was gradually wound up and amalgamated with the Mahatattva. This may be compared to the Shunyavad or voidism, but this is a process for cleansing the real spiritual mind or consciousness. Изначальным источником всех объектов чувств является звук. Ум был привлечен чувствами, а чувства – объектами чувств. И в конечном счете все они растворились в эфире. Процесс творения протекает таким образом, что следствия, вызываемые определенными причинами, в свою очередь становятся причинами новых следствий. В обратном процессе следствие должно слиться с изначальной причиной. А поскольку в материальном мире изначальной причиной является Махататтва, все материальные проявления постепенно вошли одно в другое и слились с Махататтвой. Это описание перекликается с Шуньявадой, философией пустоты. Однако метод, изложенный в данном стихе, предназначен для очищения истинного духовного ума или сознания. When the mind is completely washed of material contamination, the pure consciousness acts. The sound vibration from the spiritual sky can automatically cleanse all material contamination, as confirmed by Chaitanya Mahaprabhu, Chaito Darpana Marjana.
We need only take the advice of Lord Chaitanya and chant the Hare Krishna mantra to cleanse the mind of all material contamination. And this may be considered a summary of a difficult verse. As soon as the whole material contamination is washed away by the process of chanting, all desires and reactions to material activities become immediately vanquished. In real life, peaceful existence begins. In this age of Kali, it is very difficult to adopt the yogic process mentioned in this verse. Unless one is very expert in such yoga, the best course is to adopt the ways and means of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Shri Krishna Chait Sankirtanam. Thus one can gloriously become freed from all material contamination by the simple process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Just as life in this material world has its beginning in material sound, similarly, the spiritual life has its beginning in the spiritual vibration. Когда ум живого существа полностью очищается от материальной скверны, начинает действовать его чистое сознание. Звуковая вибрация, не шедшая с духовного неба, естественным образом очищает ум от всей материальной скверны. Это подтверждает читание Махапрабху, Четударпаны Марджанам. Чтобы очистить ум от материальной скверны, достаточно последовать совету Господа Чайтаньи Махапрабху и повторять мантру Хари Кришна. Таков смысл этого трудного для понимания стиха. Когда в процессе повторения Маха-мантры наш ум очистится от материальной скверны, мы освободимся от всех материальных желаний и последствий нашей материальной деятельности, и для нас начнется настоящая исполненная покоя жизнь. В век Кали очень трудно практиковать йогу, о которой рассказывается в этом стихе. Тем, кто не владеет техникой мистической йоги, лучше всего воспользоваться методом Шри Кришна Санкиртана, которому учил Господь Чайтанья Махапрабху. Повторяя Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, человек может легко очиститься от всей материальной скверны. Подобно тому, как жизнь в материальном мире начинается с материального звука, духовная жизнь берет начало в духовных звуках святого имени. Tam sarvaguna vinyasam jive maya maye nyadat tam chanu sayam atmastam astavanu shai puman Gyana vairagya viryena swarup sto jahat prabhu. Prithumar then offered the total designation of the living entity into the supreme controller of the illusory energy, being released from all designations by which the living entity become entrapped. He become free by knowledge and renunciation and by the spiritual force of his devotional service. In this way, being situated in his original constitutional position of Krishna consciousness, he gave up his body as a Prabhu or controller of the senses. Затем Притху Махараджа принес совокупное самоотождествление живого существа в жертву верховному повелителю иллюзорной энергии. Избавившись от всех самоотождествлений, которыми опутано живое существо, он с помощью знания и отречения, а также благодаря духовной силе преданного служения, освободился из материального плена. Вернувшись таким образом в свое изначальное состояние, то есть находясь в полном сознании Кришны, он оставил материальное тело, как подобает Прабху, хозяину чувств. As stated in the Vedas, the Supreme Personality of Godhead is the source of the material energy. Consequently, is sometimes called Maya, or the Supreme Person, who can create his pastimes through his potency known as the material energy. The jiva, or the individual living entity, becomes entrapped by the material energy, by the supreme will of the Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad Gita, we understand, Ishvara sarvabhutanam hrideshajuna tishtati, Brahmayan sarvabhutani yantra rudrani mayaya. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated on the machine
made of the material energy. В Ведах сказано, что Верховная Личность Бога является источником материальной энергии. Поэтому Господа иногда называют Майя-Майя, что значит Верховная Личность, которая разворачивает свои игры с помощью собственной энергии, называемой материальной энергией. Джива, индивидуальное живое существо, оказывается в плену материальной энергии по высшей воле Верховной Личности Бога. Из Бхагават-гиты 18.64 мы узнаем: Ишвара, Верховная Личность Бога, пребывает в сердце каждой обусловленной души, и по его высшей воле живое существо, индивидуальная душа, получает возможность господствовать над материальной природой, находясь в разных материальных телах. Ishvara, the Supreme Personality of Godhead, is situated within the heart of all conditioned souls. And by his supreme will, the living entity, or the individual soul, gets the facility to lord it over the material nature in various types of bodies, which are known as yantra, or moving vehicle offered by the total material energy, Maya. Although the individual living entity, Jiva, and the Lord are both situated within the material energy, the Lord is directing the movements of the Jiva by offering him different types of bodies through the material energy. And thus the living entity is wandering throughout the universe in various forms of body and becomes implicated in different situations, partaking in the reactions of fruitive activities. Эти тела называют янтрами, средствами передвижения, которые живое существо получает от совокупной материальной энергии Майи. Хотя Господь, так же как и индивидуальное живое существо Джива, находится в царстве материальной энергии, Он направляет Дживу в ее странствиях по материальному миру, предоставляя ей через материальную энергию тела различных типов. Так, меняя одно за другим материальные тела, живое существо скитается по Вселенным и попадает в самые разнообразные ситуации, пожиная плоды своей деятельности. When Prince Maharaj became spiritually powerful by the enhancement of his spiritual knowledge, jnana, and renunciation of material desires, he became a Prabhu, or master of the senses, sometimes called Goswami or Swami. This means that he was no longer controlled by the influence of material energy. When one is strong enough to give up the influence of material energy is called Prabhu. In this verse, the word Swarup Sta, which is very significant. The real identity of the individual soul lies in understanding or attaining the knowledge that he is eternally a spirit, a servant of Krishna. This understanding is called Swarupo Palabdi. By culturing devotional service, the devotee gradually comes to understand his actual relationship with the Supreme Personality of Godhead. This understanding of one's pure spiritual position is called Swarupo Palabdi. And when one attains that stage, he can understand how he is related with the Supreme Personality of Godhead as a servant or friend, or as a parent or conjugal lover. The stage of understanding is called Swarupa Sta. Prithu Maharaj realizes Swarup completely, and it will be clear in the later verses that he personally left this world or his body by riding on a chariot sent from Vaikuntha. Получив духовное знание, гьяну и избавившись от материальных желаний, Притху Махараджа обрел духовную силу и стал прабху, хозяином чувств. Таких людей иногда также называют Госвами или Свами. Это значит, что он вышел из-под власти материальной энергии. Того, кто обладает достаточной силой, чтобы выйти из-под влияния материальной энергии,
называют Прабху. В этом стихе очень важным является также слово сварупастха. Индивидуальное живое существо постигает свою истинную природу, когда обретает знание, то есть осознает себя вечным слугой Кришны. Такое знание называют сварупо палабхи. Идя по пути преданного служения, человек постепенно осознает свои истинные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. Постижение своей чистой духовной природы получило название сварупо палабдхи, и когда живое существо достигает этой ступени, оно осознает свои взаимоотношения с Верховной Личностью Бога, будто отношения слуги и господина, дружеские, родительские или супружеские отношения. Этот уровень называется сварупаста. Приту Махараджа полностью осознал свою сварупу, и из последующих стихов мы узнаем, что, оставив тело, он унесся из этого мира на колеснице, присланной за ним с Вайкунтхи. In this verse, the word Prabhu is significant also. As stated before, when one is completely self-realized and acts according to that position, he can be called Prabhu. The spiritual master is addressed as Prabhupada because he is a completely self-realized soul. The word pada means position. Prabhupada indicates that he's given the position of Prabhu, or the Supreme Personality of Godhead, for he acts on behalf of the Supreme Personality of Godhead. Unless one is a Prabhu, or controller of the senses, he cannot act as a spiritual master, who is authorized by the Supreme Prabhu, or Lord Krishna. In this verse, praising the spiritual master, Vishwanath Chakravarti Thakur writes, Saksadari Tena Samasta Shastra Uktasdatava Yateva Sadhi. The spiritual master is honored as much as the Supreme Lord because he is the most confidential servitor of the Lord. Thus, Prithu Maharaj can also be called Prabhupada, or as described herein, Prabhu. Another question may be raised in this connection. Since Prithu Maharaj was a power incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Shaktyavesh Avatar, why did he have to execute regulative principles to become a Prabhu? Because he appeared, question, then answer, because he appeared on this earth as an ideal king, and because of the duty of the king to instruct his citizens. Еще одно важное слово в этом стихе – «прабху». Как уже говорилось, этим словом называют того, кто полностью осознал свою истинную природу и действует соответствующим образом. Духовного учителя величают Прабхупадой, потому что он является полностью осознавшей себя душой. Пада значит положение, и титул Прабхупада указывает на то, что духовный учитель занимает положение Прабху, то есть Верховной Личности Бога, поскольку он действует от имени Господа. До тех пор, пока человек не станет Прабху, хозяином своих чувств, он не имеет права выступать в роли духовного учителя, представителя Верховного Прабху, Господа Кришны. В своих стихах, прославляющих духовного учителя, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит: «Духовного учителя почитают наравне с Верховным Господом, так как он его самый близкий и доверенный слуга. Поэтому Притху Махараджу тоже можно назвать Прабхупадой или, как в данном стихе, Прабху». В связи с этим может возникнуть вопрос: если Притху Махараджа был воплощением Верховной Личности Бога, наделенным особыми полномочиями Шактя-Веша Аватарой, то почему, чтобы стать Прабху, ему нужно было следовать регулирующим принципам? Находясь на земле, Махараджа Притху играл роль идеального царя, а царь обязан учить своих подданных науке преданного служения. Поэтому, подавая пример другим, он следовал всем принципам преданного служения. Точно так же Чайтанья Махапрабху, хотя был самим Кришной, учил нас тому, как приблизиться к Кришне, занимаясь преданным служением. In order to become, because he appeared on this earth as an ideal king, and because of the duty of the king to instruct the citizens in the execution of devotional service, he followed all the regulated principles of devotional service
in order to teach others. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu, although Krishna himself taught us how to approach Krishna as a devotee, it is said, Apani Achari Bhakti Shikainu Sabare. Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed others in the process of devotional service by setting the example himself through his own personal actions. Similarly, Prithu Maharaj, although a Shaktyavesh avatar, still behaved exactly as a devotee in order to achieve the position of Prabhu. Furthermore, Swarup Shta means complete liberation, as it is said, 2:10:6, Hitwan Yata Rupam, Swarupena Vivastati. When a living entity abandons the activities of Maya and attains a position from which he can execute devotional service, his state is called Swarup Shta, or complete liberation. Господь Чайтанья Махапрабху на собственном примере учил людей науке преданного служения. Подобно этому Притху Махараджа, который был Шактявеша аватарой, воплощением Господа, тем не менее вел себя как преданный, стремящийся стать Прабху. Слово «сварупа стха» означает полное освобождение. В Шримад Бхагаватам 2.10.6 сказано: когда живое существо прекращает действовать под влиянием майи и достигает ступени, на которой ему представляется возможность заниматься преданным служением, оно становится сварупа стха, то есть обретает освобождение. Archir Nama Maharajni Tat Pat Yanu Gata Banam Sukumar Yetad Arha Cha Yat Padyam Sparshanam Bhuvaha. The queen, the wife of Prithu Maharaj, whose name was Archie, followed her husband into the forest. Since she was a queen, her body was very delicate. Although she did not deserve to live in the forest, she voluntarily touched her lotus feet to the ground. Царица, жена Махараджи Притху, которую звали Арчи, отправилась в лес вслед за мужем. Проведя всю свою жизнь в царских покоях, она была очень изнежена и не готова к жизни в лесу, но, несмотря на это, она добровольно коснулась своими лотосными стопами земли. Because Prithuma's wife was a queen and also the daughter of a king, she never experienced walking on the ground, for queens used to never come out of the palace. They never went to the forest and tolerated all the difficulties of living in the wilderness. In Vedic civilization, there are hundreds of similar examples of such resignation on the parts of queens and dedication to their husband. The goddess of fortune, Mother Sita, followed her husband Ramchandra when he went to the forest. Lord Ramachandra went to the forest in compliance with the order of his father, Maharaj Dasara. But Mother Sita was not so ordered. Nevertheless, she voluntarily accepted the path of her husband. Generally, Gandhari, the wife of King Dhritarashtra, followed her husband in the forest. Being the wives of great personalities like Prithu, Ramachandra, and Dhritarashtra, these were ideal chaste women. Such queens were also instructed the people in general by showing them how to become a chaste wife and follow the husband in every stage of life. Thus, when the husband is king, she sits beside him as a queen. And when he goes to the forest, she follows, despite having to tolerate all kinds of difficult living in the forest. Therefore, it is said here, Atad Arha, that although she did not want to touch her feet to the ground, she nevertheless accepted all the difficulties when she went to the forest.
Жене Притху Махараджи, царице и дочери царя, никогда не доводилось ходить по земле, потому что в те времена царицы, как правило, никогда не покидали дворца. И уже во всяком случае им никогда не приходилось бывать в лесу и сталкиваться с трудностями отшельнической жизни. Тем не менее, в истории ведической цивилизации были сотни цариц, явивших пример подобного самоотречения и преданности своим мужьям. Когда Господь Рамачандра был сослан в лес, мать Сита, богиня процветания, последовала в ссылку за своим мужем и стала жить в лесу. Господь Рамачандра ушел в лес, исполняя волю своего отца, Махараджи Дашаратхи, но на Ситу этот приказ не распространялся, и тем не менее она добровольно пошла за своим мужем и стала жить в лесу. Гандхари, жена царя Дритараштры, тоже отправилась вслед за своим мужем в лес. Эти женщины, супруги таких великих царей, как Притху, Господь Рамачандра и Дритараштра, явили миру образцы целомудрия. Своим примером эти царицы учили других тому, что значит быть целомудренной женой и оставаться верной своему мужу на всех этапах этого жизненного пути. Chaste wife's duty is to keep her husband pleased in householder life in all respects. And when the husband retires from family life, she is to go to the forest and adopt the life of Vanaprastha or Vanavasi. At the same time, at that time, the wife is to follow her husband and take care of him, just as she took care of him in household life. But when the husband takes the renounced order, namely sannyas, the wife goes home and becomes a saintly woman, setting an example for her children and daughters-in-law and showing them how to live a life of austerity. Когда муж правит царством, его жена сидит рядом с ним на царском троне, а когда он отправляется в лес, она следует за ним, несмотря на трудности, с которыми сопряжена жизнь в лесу. Вот почему в этом стихе сказано, что прежде Арчи не хотела касаться стопами земли, но когда она отправилась вслед за своим мужем в лес, то была готова вынести любые лишения. So someone asked me yesterday, it was a young householder. He said, how should we prepare? Because we hear so much about this, Vanaprastha when you're 50 years old. And here there's some description. Jayadeva Maharaj is writing a book on it, so we'll see what he has to say. Мне недавно спросил один молодой домохозяин, как же нам готовиться к этому этапу жизни ванапрастхи, ведь везде пишется, что 50 лет надо принять ванапрастху, уходить в лес. И Jayadvaita, who is writing the book? Jayadvaita Swami. И Jayadvaita с вами, он как раз пишет об этом книгу, если кому-то это интересно. It's saying here the wife goes with for the Vanaprastha and just lives the same life. So when Jayadvaita was speaking, and I thought that he was speaking quite strongly, it might disturb householders. But then I asked him, we have many couples, who have been married for many years, even 50 years. And they work together and they're just preaching. And he said, well, they're already Vanaprastha, they've been Vanaprastha their whole life.
И то есть здесь как раз приводятся примеры того, как нужно быть ванапрастхой, что жена просто следует за мужем в лес и живет такой же жизнью, как ее муж. И об этом также давал лекцию Джадвейта с вами, и довольно-таки строго он об этом говорил в Ванапрастхе. Я так подумала, что это может спугнуть начинающих преданных. И я задам ему вопрос, ведь есть у нас в обществе пары, которые живут уже очень много лет вместе, некоторые даже по 50 лет, и они занимаются вместе служением, проповедуют, то как таким парам принять ванапрастху? И Марадж ответил, что они уже ванапрастхи, и они уже много лет ванапрастхи. And, the man may never take sannyas, but they're just, they can be traveling in modern day, visiting holy places and preaching, which says we have retired couples doing that. I know some, they just travel and visit temples, sometimes together, sometimes not together. They're not attached at all, but they stay married and they have contact, to some extent, but they're setting a good example and still teaching their children, or it might be grown up, or their grandchildren. В наши дни даже не все мужчины принимают саньясу, то что же говорить о ванапрастхе, но смысл в том, что можно, просто муж с женой, они могут путешествовать, они могут ездить в паломничество, посещать храмы, проповедовать, давать лекции. И я сам знаю такие пары, которые также ездят в паломничество, иногда вместе, иногда отдельно. То есть они уже не привязаны друг к другу, но они, тем не менее, остаются в браке, и они просто проповедуют и подают пример своим детям, своим внукам. So anyway, here's another example. When Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, his wife, Vishnupriya Devi, was only 16 years old. She took a vow of austerity due to her husband leaving home. She chanted her beads, and after finishing one round, she collected 1 grain of rice. In this way, as many rounds as she chanted, she would receive the same number of rice grains and then cook them to take prasad. This is called austerity. Even today in India, widows or women whose husbands have taken sannyas follow the principles of austerity, even though they may live with their children. Prithu Maharaj's wife, Archie, was steadily determined to execute the duty of a wife. And while her husband was in the forest, she followed him in eating only fruits and leaves and lying down on the ground. Since a woman's body is considerably more delicate than a man, Queen Archie became very frail and thin. Parikarshita. When one engages in austerities, his body generally becomes thin and lean. Becoming fat is not very good qualification for spiritual life, because a person who is engaged in spiritual life must reduce the comforts of the body, namely eating, sleeping, and mating, to a minimum. Although Queen Archie became very thin from living in the forest according to regulated principles, she was not unhappy, for she was enjoying the honor of serving her great husband. И еще один пример ванапрастхи приводится в комментарии следующего стиха. Когда Чайтанья Махапрабху принял саньясу и ушел из дома, его жена Вишнуприя Деви, которой было всего 16 лет, тоже стала подвижницей. Она повторяла мантру на четках и, прочитав круг, откладывала 1 зернышко риса. В конце дня у нее набиралось столько зернышек риса, сколько кругов мантры она прочла за день, после чего она готовила этот рис и принимала прасад. Вот что такое настоящая аскеза. В Индии вдовы и женщины, чьи мужья приняли саньясу, даже в наше время ведут очень аскетичный образ жизни, хотя и живут вместе со своими детьми. Супруга Притху Махараджи Арчи была полна решимости до конца исполнить свой долг. И когда ее муж жил в лесу, она так же, как и он, питалась одними плодами и листьями и спала на голой земле. Женское тело гораздо нежнее мужского, поэтому Арчи очень исхудала и ослабла. Как правило, тот, кто совершает аскезы, становится худым и изможденным. Человеку, занимающемуся духовной практикой,
практикой не пристало быть толстым, потому что тот, кто живет духовной жизнью, должен свести телесные потребности в еде, сне и сексе к минимуму. Живя в лесу и совершая аскезы, царица Арчи очень исхудала, однако она не чувствовала себя несчастной, потому что служение ее великому мужу было для нее огромной честью и доставляло ни с чем не сравнимое наслаждение. Okay, we'll stop there. The Puri Rath Yatra is online now if anybody wants to see something about it. Мы остановимся здесь. Сейчас онлайн транслируется Радха-ятра из Пури, если кто-то хочет So any за этим понаблюдать. question, we have a couple minutes. Вот если вопросы, комментарии, у нас есть несколько минут. Amrita has to go, so if anybody wants to say something. Если кто-то хочет что-то сказать, то у нас есть еще 3 минуты, потому что мне надо потом бежать на работу, и поэтому есть шанс сейчас. Anyone really practicing bhakti yoga, you know, are living a very austere life already. Те, кто практикует бхакти-йогу, они уже ведут аскетический образ жизни. Prabhupada said preaching, you know, in Kali Yuga is more tapasya than this former tapasyas in the forest. Прабхупада говорил, что проповедь в Кали-югу — это еще большая тапасия, чем та тапасия, которая практиковалась раньше. Okay, спасибо. Harinam Sankirtan ki jai. National Book Jai, Jai. Israel Jai, ki jai. Jai, All glories to Narhari Prabhu. Hare Krishna. Yeah, my visit would be, Fred, I don't know what I would do. He's really amazing. You're very fortunate. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Hare Rama. Gaura Anga.